Hi everyone, welcome to നമ്മുടെ classroom. I am so sorry that കുറേ ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ആക്ച്വലി ഞാനും ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ കുറേ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച ഭയങ്കര ബിസി ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. ഐ എം റിയലി സോറി. So let's continue with the separation techniques that we were discussing. And separation techniques chapter 2 le oru topic aanu, right? So adile part 1 upload ചെയ്തായിരുന്നു. Okay, part 1 ൽ നമ്മൾ രണ്ട് separation techniques എന്താ പറയുന്നത് പഠിച്ചിരുന്നു. Okay, first was evaporation and the second one was centrifugation. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെപ്പറേഷൻ യൂസിങ് സെപ്പറേഷൻ or separating funnel, and the second one is sublimation. Okay, so these are the two topics that we are going to cover today. So let's go ahead. So ആദ്യം നമുക്ക് സെപ്പറേഷൻ യൂസിങ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണ്ണൽ എന്നാണ് നോക്കാം. Okay, so technique lotu ponenu munne adinu mumbe I would like to introduce a term that is immiscible liquids. Immiscible liquids endana arnjirikkanam, because endha parayunne nammal immiscible liquids ne separate cheyanana separation funnel use cheyyunnathu. Okay, so immiscible liquids nu parayunnadana pairs of liquids which do not mix with each other are called immiscible liquids. Like endha parayunne water and oil. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം വാട്ടറിനെയും ഓയിലിനെയും നമ്മൾ എത്ര വിഗ്രസ്ലി ഷേക്ക് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കിടക്കും. റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? കണ്ടോ, ഓയിലിന്റെ ലെയർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം and water is over here. സോ എന്താ പറയുന്ന ഒരു മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെപ്പറേറ്റ് this particular heterogeneous mixture of immiscible liquids using separation funnel. Okay, so അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു മിക്സ്ചറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Okay, so now this is what immiscible liquids are. So now let's see what the technique is. Okay, so എന്താ പറയുന്ന സെപ്പറേഷൻ യൂസിങ് സെപ്പറേഷൻ ഫണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ is that when a mixture of two immiscible liquids is allowed to stand, they separate out in two separate layers depending upon their densities. Okay, so ഇവിടെ key point എന്ന് പറയുന്നത് separation of layer ഉം densities ഉം ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സാമ്പിൾ എടുത്തു, സേ എന്താ പറയുന്നത് A and B. ഓക്കെ, അതെന്ന് പറയുന്നത് അത് മിക്സ് ആകാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ മിക്സ് ആകാത്ത ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. നൗ ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ആ രണ്ട് ലിക്വിഡ് തമ്മിലുള്ള ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് കാണും. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്കിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ, ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടറിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് മിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് മിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് വെച്ചോ. അതിനെ കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ ഇഫ് യു അലൗ ഇറ്റ് ടു സ്റ്റാൻഡ്, അത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് മാറും. ആൻഡ് ആ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കീ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് മേലി ടോപ്പ് ലെയറിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും, അതേസമയത്ത് ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് താഴെ സിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കും. ഓക്കെ, സോ ആ രണ്ട് എന്താ പറയുന്ന ലിക്വിഡ്സ് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലോട്ടും ചെയ്യും, ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ളത് സിങ്ക് ചെയ്ത് താഴെയും കിടക്കും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേഷൻ ഫണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വുഡ് ലുക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഐ വിൽ ഷോ യു ദ ഒറിജിനൽ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണലിന്റെ ഡയഗ്രാം ഞാൻ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ pictorial like depiction. So ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷേപ്പ് ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഫണലിന്റെ. ഓക്കെ, സോ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്നൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലാണ് ആൻഡ് ദിസ് ലൈറ്റർ വൺ ഇസ് ദ അതർ ലിക്വിഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ലൈറ്റർ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും, വിച്ച് one is floating on top.
that will have density, low density, okay, and താഴെ sink ആയി കിടക്കുന്ന ലിക്വിഡിനായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ. ഓക്കെ, സോ ആ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന ഈ ടെക്നീക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം ഫസ്റ്റ് തിങ്, വേർ ആർ യു ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദിസ് ടെക്നീക്ക്? വെൻ യു ഹാവ് immiscible liquids. And അതിന്റെ പുറയിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിനെ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ അലൗ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലേയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും. ആൻഡ് ദേ ഫോം ദോസ് ലേയേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡെൻസിറ്റി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള, ലെസ് ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ലെയർ ആയിട്ട് കിടക്കും, ആൻഡ് മോർ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് താഴെ സിങ്ക് ചെയ്ത് ലെയർ ആയിട്ട് കിടക്കും. ഓക്കെ, നൗ ഒരു വലിയ മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് ദാറ്റ് ഇസ്. സി, നമ്മളൊരു ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം സെപ്പറേഷൻ ടെക്നീക്സിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ. സോ പിള്ളേർക്കൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയി സെറ്റ് ആയി പോവും. ലൈക്ക് നോട്ട് ഓൾ, ബട്ട് ദെൻ ഐ ഹാവ് സീൻ പീപ്പിൾ ഹു ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ദാറ്റ് ഇപ്പം ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്, പൊതുവെ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ലൈക്ക് വാട്ടർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓർ സം സൊല്യൂഷൻസ്, ഓക്കെ, where water is the solvent, അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുന്നത് സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ എക്വസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളൊരു ജനറൽ ട്രെൻഡിൽ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓയിൽ എപ്പോഴും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും, വാട്ടർ താഴത്തെ ലെയർ ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മളിപ്പം മുന്നോട്ട് ഇപ്പം ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് സീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്ക് ഒരു ഓർഗാനിക് ഒരു എക്വസ് കമ്പോണന്റ് ഉള്ള ഒരു മിക്സർ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും വിച്ച് വൺ വിൽ ബി ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലെയർ, വിച്ച് വിൽ ബി ദ ടോപ്പ് ലെയർ ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ ബി ദ ബോട്ടം ലെയർ. സോ എല്ലാവരും ഉടനെ പറയും ആ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ടോപ്പ് ലെയർ എന്നും, and the aqueous one will be the bottom layer. It's not always the same thing. Okay, it's not at all the same thing always. It depends upon its density. You can see over here this picture. First of all, this is how a real separation funnel looks like. Can you see? Here is a knob under, okay, and its shape is like this, and there is a like a cork sort of thing over here top, and നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ നോബ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ പറയാം, മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അത് അന്നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുന്നത്, സോ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ എപ്പോഴും ടോപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ലെയർ, ഓർഗാനിക് എന്താണെന്ന് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കമ്പാരേറ്റീവ്ലി കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയും. പക്ഷെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡന്റിന് വേണ്ടി ഒരു സിംപ്ലർ സെൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ലൈക്ക് അത് ഓർഗാനിക് സോൾവെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ലിക്വിഡ്സ് ആയി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് ഓയിൽ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിന്റെ മണ്ടേ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എപ്പോഴും കണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓർഗാനിക് ബേസ്ഡ് സോൾവെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ്സ് എപ്പോഴും ടോപ്പിലായിരിക്കും, ആൻഡ് എക്വസ് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തെ ലെയർ ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ്ലി ഞാൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓയിൽ പറഞ്ഞപ്പം ഓയിൽ മുകളിലായിരുന്നു, വാട്ടർ താഴെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ. ഇറ്റ് totally depends upon its density, and there are organic liquids or organic solvents which are less denser than water, and in that case organic layer will be at the bottom and the aqueous one will be on top. Okay, ഇതിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ വാട്ടർ അല്ല, ചിലപ്പം പ്യുവർ വാട്ടറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സോൾട്ടോ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്ത് എന്തൊരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആകാം, ഒരു aqueous സൊല്യൂഷൻ ആകാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഓൺലി ഒരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന്, അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ബേസ്ഡും ആകാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ aqueous ബേസിക്കലി ഇതാണ്, രണ്ടും തമ്മിൽ മിക്സ് ആകാതെ ഇമ്മിസിബിൾ ആകണം. ഓക്കെ, സോ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇതൊരു ജനറൽ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓയിൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓർഗാനിക് തിങ് ഓൺ ടോപ്പ് ആൻഡ് ദ aqueous one at the bottom. പക്ഷേ there are cases where you can see that aqueous will be on top and the organic one will be the bottom. So അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു റൂൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് പോകരുത് മുന്നോട്ട്, that organic will be always on top and water will be always on the like lower layer. Okay, it solely depends upon the density of those two components. So density ne base ചെയ്താണ് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ ഐഡിയ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി, ആൻഡ് ദർ ആർ സർട്ടൻ ലൈക്ക് parameters which you can consider if you want to guess which one is denser and which one is what to say less denser, and that is actually beyond the scope of your syllabus, so don't worry about it. But then even oilum waterum kerosene water adi kudalum ningada kudal varan chance illa exam il, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു wrong misconception വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകരുത്, because later on when you will be in the higher level then don't it's not good to
misunderstand things and have like that sort of an idea. So that's why I just clarified it. Now idine njan onnoda example eduthu proof kanikam. Okay, so can you see idennu parayna oru measuring cylinder aanu. Okay, oru long measuring cylinder aanu. Measuring cylinder il namakku 3 layers endha parayna liquid കാണാൻ പറ്റുന്നു. First one is L1, the middle one is water, and the second L2 is another endha parayna liquid. Okay, so അല്ലെങ്കിൽ solvent you can say. Then endha parayna idu kando ivide ഈ L1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈഥൈൽ ഈത്തർ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് L2 എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫോം ആണ്. ആക്ച്വലി രണ്ടും ഓർഗാനിക് എന്താ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഡോണ്ട് see, so this is an exception. See, idennu parayna ee ethyl ether water inde mele float cheynennu parayunnathu, okay, you can consider that's what you usually see. Okay, organic things on top, floating on top of water. Why? Because water inde density nu parayunnathu 1 gram per ml aanu, and ethyl ether inde density nu parayunnathu 0.14 gram per ml aanu. So obviously it's lighter and it will float on top, and then the water will be at the bottom layer. Okay, pakshe even chloroform is an organic compound, right? But then see, its density is 1.48 grams per ml. So what do you see? Chloroform sinks below water layer, right? So this top layer, bottom layer na concept and it's solely dependent upon the density. You can't generalize just like that organic compounds will, like oily things or generally organic compounds will be floating on top and all that. It solely depends upon density. ഒരു ഡെൻസിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഏത് ലെയർ ആയിരിക്കും മുകളിൽ ഏത് ലെയർ ആയിരിക്കും താഴെ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഗെസ് ചെയ്യാൻ വേറെ കുറച്ചേറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഈ ക്ലോറോഫോമിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ലൈക്ക് പോളാർ തിങ്സ് ആൻഡ് നോൺ പോളാർ, many more things are there, typols and all that, but then that is beyond the scope of your book. You just need to have an idea that ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിലും സാമ്പിളും ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് if it is given, ഒരു നിങ്ങളുടെ സിലബസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഓയിൽ വിൽ be obviously in general oils are lighter than water and it will float on top of it, but then there are things like organic compounds which are less denser than water as well. So for future purpose, please keep this thing in mind. Don't be in that misunderstanding, misconceptions. Okay, now let's see how do we separate these two immiscible liquids. So ningada syllabus vech nokumbam the first and the best and the most common example is kerosene oil and water in a mixture ne, that is two immiscible liquids ne nammal endha parayna separation allengil separating funnel use cheythu enganana separate cheyyunne ennallathu. So ee funnel lotu nammal ഒരിപ്പം ഈ ഫണലിന്റെ ഈ ഓപ്പണിങ്ങിലോട്ട് ഒരു എന്താ സോറി ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു നോർമൽ ഫണൽ വെച്ച് ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് കെറോസിൻ ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ച ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡിലെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതിനെ കുറെ നേരത്തേക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സം ടൈം. സോ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം നമ്മൾ കാണും ദാറ്റ് ദർ ഇസ് 2 layers being formed. മേളിലൊരു എന്താ പറയുന്ന കെറോസിന്റെ ലെയർ കാണും, because kerosene is less denser than water, and താഴെ വാട്ടറിന്റെ ലെയർ കാണും which will be sinking, okay, down because it is denser than kerosene. Now അവർ തമ്മിലുള്ള ആ രണ്ട് ലേയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള നമുക്കൊരു എന്താ പറയുന്ന ബൗണ്ടറി, ആ ഒരു ബൗണ്ടറി ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് അത് വിസിബിൾ ആകേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. Okay, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. So that is also one important criterion. Okay, because if you can't see those boundaries, then how do you separate? Because നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആയി നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് this you place an empty beaker at the bottom of the funnel and ഈ stop cock ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയർ അല്ലേ ആദ്യം വരാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്ടർ ഈ വാട്ടറിന്റെ ലെയറിനെ ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഈ ബീക്കറിലോട്ട് കളക്ട് ചെയ്യണം. ഓയിലിന്റെ ലെയർ തുടങ്ങുമ്പം ദാറ്റ് ഈസ് കെറോസിൻ ഓയിലിന്റെ ലെയർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്റ്റോപ്പ് കോക്കിനെ നിർത്തണം. എന്നിട്ട് ഈ ബീക്കറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുക. ദെൻ ടേക്ക് അനദർ ഫ്രഷ് ന്യൂ ബീക്കർ, പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ ഓപ്പൺ ദിസ് നോബ്. സോ നമുക്ക് അതിലോട്ട് കെറോസിൻ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു നിർത്തുകയും
stop, the indication to stop and prevent kerosene oil to mix with water further is the thing that you need to know where that boundary of separation lies, right? So that is also an important thing. So this is how you use a separation funnel. Okay. Okay, so now let's move on to the second technique for today's video, that is sublimation. Okay, so sublimation എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay. നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ 1 എൻ്റെ ചാപ്റ്റർ 1 ലെക്ചർ സീരീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we have discussed about various interconversion of states of matter like gas, liquid, solid. ഇതിന്റെ interconversion where we discussed about evaporation, condensation, fusion, freezing. We discussed about melting point, boiling point, freezing point, right? And then we discussed about sublimation, right? And decomposition. So sublimation nu parayunnathu, so I'm not going to dive into the details of it because I have spent immense amount of time and effort in chapter 1. So if you have not seen that and if you're not clear with the basics, please go back to that those videos, okay? And then watch that and then get back to this one. Okay, so sublimation എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ത്രൂ അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ഗ്യാസിലോട്ട് ഇന്റർകൺവേർട്ട് ആകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയത്ത് ആ ഗ്യാസ് തന്നെ ഡയറക്ട്ലി സോളിഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ഡിപ്പോസിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്. സോ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടു സെപ്പറേറ്റ് മിക്സ്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, so the process of sublimation can be used to separate sublimable volatile component from the non-volatile components of a mixture. Like നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് mixtures തന്നിട്ടുണ്ട്. One is ഒരു mixture like A and B. രണ്ടിനെയും കൂടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ലൈം ആകുന്ന സംഭവമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അത് സോളിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. ആൻഡ് അത് കൂളായി കഴിയുമ്പം റിവേഴ്സ് എന്താ പറയുന്നത് സോളിഡ് ഫോമിലോട്ട് വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ കമ്പോണന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനല്ല. സോ യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് തിങ്. Okay, it's you can make that sublimable volatile component as the key thing and അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ രണ്ട് കോമ്പോണൻസിനെ മിക്സറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. So let's see how you can do that. So here's an example. So നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് കോമൺ സോൾട്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചാപ്റ്റർ 1 പഠിപ്പിച്ചപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഷോസ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സബ്ലിമേഷൻ ഓർ ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് സബ്ലിമേഷൻ. സോ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതേസമയത്ത് കൂളായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പിന്നെയും ഗേഷ്യസ് ലൈക്ക് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി എന്താ പറയുക സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയത്ത് കോമൺ സോൾട്ട് വോണ്ട് ഷോ ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ദിസ് ഡിഫറൻസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു make use of to separate this mixture consisting of ammonium chloride and common salt. So ഇവിടെ ഒരു ചൈന ഡിഷിൽ നമ്മൾ ഈ മിക്സ്ചർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് സബ്ലൈം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അതിനെ നമ്മൾ ആ സബ്ലൈം ചെയ്ത് ആ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്യിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിർത്തണം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഫ്രം കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ചൈന ഡിഷ്. സോ വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ്, നമ്മൾ ചൈന ഡിഷിൽ നമ്മളുടെ മിക്സ്ചർ എടുക്കുക, take a separation funnel. ഓക്കെ, ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഫണൽ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു നോർമൽ നമ്മൾ ലാബ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഇറക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു കോട്ടൺ പ്ലഗും കൂടെ ഇട്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വോണ്ട് എസ്കേപ്പ് ഔട്ട്. You won't lose, there won't be any loss of ammonium chloride once it's in the vapor state. Then what you can do is you can use burner to provide heat, and ആ ഹീറ്റ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സബ്ലൈം ആയി വേപ്പേഴ്സ് ആയി മാറും. You can see over here the vapors are indicated. Okay, and then what happens is common salt won't sublime, so it will remain back in the china dish. And ഇത് ഇവിടെ വേപ്പേഴ്സ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ മേളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് it will become like ഇതിന്റെ ഇവിടെ വന്നത് പിന്നെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആകാൻ തുടങ്ങും ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ. ഫനൽ അല്ല, ഫനലിന്റെ അകത്തല്ല നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലോട്ട് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി കഴിയും. ഓക്കെ, സോ വൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡൺ, you can take back that filter paper and you can scratch out
that ammonium chloride, the deposited ammonium chloride ne namukku spatula vechi scratch out ചെയ്ത് separate ആക്കാം, and the salt എന്ന് പറയുന്നത് അത് other China dish തന്നെ it will be left out. So this is how you can make use of sublimation to separate two components from a mixture where one of the component is sublimable. Now another one thing is that ഈ വേപ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പിന്നെയും അത് എന്നാ പറയുന്ന സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് റിട്ടേൺ ആയി വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനെ നമ്മൾ സബ്ലിമേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂ ടേം, സോ കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്, you call it sublimate. Okay, now here are some examples of substances which show this process, or the substances which undergo process of sublimation, like camphor, naphthalene, anthracene, benzoic acid, etc. So keep some examples in mind so that if your examiner gives you a mixture, and then you can identify if some of them one of the components is sublimable or not, and then if it is so, then you can make use of this technique to separate one component from the other in that mixture. So inganana namakku sublimation you can make use of it to separate components of a mixture. So that's all for today's video. So I hope you like the video, so don't forget to like. And then one more thing is that I'm really sorry, I'm really actually busy these days. Even ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, and I'm preparing for some competitive exams, and I was too busy these last 2 weeks around, so I couldn't upload videos. I'm really sorry for that. I'm trying my level best to do that. And then so yeah, I'll be uploading, don't worry, I'll be uploading the videos regularly. Okay, and then yeah, so share with your friends, okay, because in this lockdown time you all are at home, so don't waste your time. Don't at all waste your time. Don't think that in the school illa, so you'll just chill out and enjoy it. See, 9th standard nu parayunnathu, though it's not like people won't consider 9th that important as 10th, but the 9th syllabus lo three core aitulla topics under which will be really 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 helpful for you in future if you have a good basics. So what to say, pay attention. Though it's lockdown and you are at home, don't waste your time, do study. Okay, follow the videos of whichever sources which you are comfortable with. So, and yeah, I have started class 10th as well. Okay, I'll be uploading more videos there. So if you have friends or seniors, do share, tell them that you can get resources from this channel. So if they can find it to be helpful, it will be really nice. So yeah, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.